So this video நாங்கள் dynamic routing protocols பற்றி கதைக்க போறோம் in detail. So in CCNA discuss this introduction to dynamic routing protocols, types of dynamic routing protocols, and in the metrics of it கதைக்கிறோம். Okay. So, and administrative distance. And இதான் நாங்கள் diagram பாவிப்போம். Okay, simple diagram. You should know how many networks there are in this diagram now. Okay. So there is 1, 2, 3, 4 networks. Okay. In the R1 la போய் show IP route அடிச்சா இதான் route table. Okay, route table என்ன சொல்லுது 10 connected routes. ஏன் 10 connected routes இந்த router இந்த லிங்கோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த என்ன நெட்வொர்க் 10.0.12.0 and இது ஒரு லிங்க் 10.0.13.0/30/30 அதான் இங்கே இருக்கு /30 and /30 and 10 L routes. L routes in local. So C for connected, L for local. Local and the it's the basically IP address of the interfaces. So 2 இது இதோட IP address and 10.0.13.1 இது இதோட IP address. Okay. So you should know how to read that route table now. Okay. So either a connected route, also called network route. Remember this, it might be in the exam. So this connected route is also called network route. எவ்வளோ network routes இருக்கு 10. இது network route என்ன? A route to a network or subnet. And the length of the subnet mask is less than 32. அப்போ இது /30 இது /30 less than 32. அப்போ இது ஒரு network route. இது 10 network routes. Okay. Host route இது L இருக்கு. அப்போ /32. Host routes always /32 in the host routes or 13.1. Okay, then the host route to a specific host, specific IP address /32 mask. Okay, dynamic routing protocols எப்படி வேலை செய்யற? இந்த R4 அவட்ட நெட்வொர்க்கை பற்றி அட்வர்டைஸ் பண்ணுவார். 192.168.4.0/24 R4 அட்வர்டைஸ் பண்ணும் போது யாருக்கு R2க்கு. R2 என்ன செய்யும்? ரவுட் டேபிள் இந்த நெட்வொர்க்கை போடும். ஓகே, அண்ட் R2 இந்த 192.168.4.0 பெட்டி அட்வர்டைஸ் பண்ணும் யாருக்கு R1. ஓகே, and then R1 எடுத்து அட்வர்டைஸ் பண்ணும் R3. அப்போ eventually R3க்கு தெரியும் 192.168.4 பெட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த R4 கொடுக்குது ரவுட் R2க்கு, R2 கொடுக்குறது ரவுட் R1. அப்போ R1 ரவுட் டேபிள் என்ன சொல்லும்? நான் 192.168.4.0க்கு போகணும்டா எங்கே அனுப்பணும்? இங்கே இந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு. ஓகே, இந்த ரவுட்டருக்கு அனுப்பணும் பேக்கெட். ஓகே, ஸோ இந்த R1 இது R1 ஷோ ஐபி ரவுட் டேபிள் 192.168.4.0/24 இது என்ன? இந்த நெட்வொர்க் R4 அட்வர்டைஸ் பண்ண R2 அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு R1. அப்போ R1 இந்த நெட்வொர்க்கை இன்ஸ்டால் பண்ண போது ரவுட் டேபிளில் இப்படி. ஓகே, and then இந்த நெட்வொர்க்கு போகணும்டா அங்கே அனுப்பணும், இங்கே அனுப்பணும் 10.0.12.2. 10.0.12.2 என்ன? இது இந்த ஐபி 10.0.12.2 இந்த ஐபி. and then இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால தான் அனுப்புவோம் இந்த பேக்கெட் gig 00 இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால. அப்போ பேக்கெட் இப்படி போகும். ஓகே, and then R1 அட்வர்டைஸ் பண்ணும் R3க்கு. ஓகே, now இந்த லிங்கை ஆஃப் பண்ணினா இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு போய் ஷட் டவுன் அடிச்சா என்ன நடக்கும்? இப்போ R1 ரவுட் டேபிளுக்கு போய் அடிச்சா ஷோ ஐபி ரவுட் இந்த நெட்வொர்க் நாங்கள் லூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஏன் லூஸ் பண்ணிட்டோம்? ஏண்டா இந்த R4 அட்வர்டைஸ் பண்ணல மேலே R2க்கு. ஏண்டா இந்த லிங்க் இப்போ ஷட் டவுன். ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ரவுட்டர்ஸும் இந்த நெட்வொர்க் அந்த லைனை ரிமூவ் பண்ணும் ரவுட் டேபிளில் இருந்து. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ தட்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸோட. ஒரு நெட்வொர்க் பெரிய நெட்வொர்க் சேஞ்ச், if a big network change happens, for example in the interface down, and எல்லாரும் அந்த
or a new route table under, they'll have a new route table. Okay, they'll remove the bad routes. சரியான routes remove பண்ணு. Okay. இப்போ நீங்கள் R1ல இருந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட் அடிச்சா, ஓகே, நார்மலா R1ல ஸ்டாட்டிக் ரவுட் அடிச்சிங்க. என்ன அடிச்சிங்க? ஐபி ஸ்பேஸ் ரவுட் ஸ்பேஸ் 192.168.4.0 space 255.255.255.0 space 10.0.12.2. That's how you configure static route on R1. Okay. அப்படி அடிச்சா இந்த லைன் வரும் ரவுட் டேபிள்ல. சரியா? இந்த லைன் வந்தா ஓகே என்ன என்ன நடக்கும்? இப்ப இந்த லிங்க் ஆஃப் பண்ணினா ஃப்ரம் R1 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இந்த ரவுட் இன்னும் நிற்கும். இது இட் won't automatically remove. அப்ப என்ன நடக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் R1ல இருந்து பிங் 192.168.4.1 அடிச்சா அந்த பிங் பேக்கெட் ஆர் வந்து R2க்கு வரும். R2ல லெட்ஸ் சே R2ல ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட் இருக்கு. அப்ப R2 forward பண்ணும் பேக்கெட் போக்கு R4 forward பண்ணக இந்த லிங்க் டவுன். ஸோ பேசிக்லி பேக்கெட் இந்த வரைக்கும் ட்ராப் பண்ணும். ஸோ உங்களோட பேக்கெட் இப்படி R1ல இருந்து R2ல வந்து R4ல ட்ராப் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நாங்கள் என்ன அது ப்ராப்ளம், வாட் ப்ராப்ளம் அந்த அந்த சினாரியோல ப்ராப்ளம்னா இந்த பேக்கெட் இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணுது, இந்த பேக்கெட் இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணுது. அப்போ நாங்கள் அந்த அண்ட் another problem R1 அந்த பேக்கெட்டை கிரியேட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுத்து, சரியா? அந்த பிங் பேக்கெட்டை கிரியேட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுத்து R2 அந்த பேக்கெட்டை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகே, we just done some work for no reason. ஏனெண்டா we just done some work, R1ல done some work, நாங்கள் இந்த லிங்கை யூஸ் பண்றோம், R2 done some work, இந்த லிங்கை யூஸ் பண்றோம், and then நாங்கள் we find out that the packet gets dropped. அப்ப it's just a waste of basically waste of time, waste of resources. Okay, அப்ப with dynamic routing protocol இந்த லைன் இருக்காது. அப்ப என்ன இந்த பிங் இப்படி அடிச்சா என்ன நடக்கும்? அந்த பிங் வழியாலே போகாது, இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணாது. ஓகே, so that's one advantage of, another advantage of dynamic routing protocols with versus static routing. Now, and the network nangal we had was not a good network. ஏனென்றா அப்ப இந்த நெட்வொர்க்ல ஒரு பேக்கப் லிங்க் கொண்டு இப்படி இருக்கு கீழே. அப்ப என்ன நடக்கும்? ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு, R1 to R2 to R4 இப்படி. இன்னொரு லிங்க், இன்னொரு பாத் ஒன்று இருக்கு R1. ஸோ ரெண்டு லிங்க்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நாங்கள் இந்த எங்களோட ரவுட் டேபிளில் பார்த்தா .0 தான் இந்த என்ட்ரி. அப்போ ரவுட் டேபிளை பார்த்து R1 எப்படி அனுப்பும் பேக்கெட்? எங்க கீழேயா இப்படி சைடுக்கு அனுப்பும்? சைடுக்கு அனுப்பும். ஏன் சைடுக்கு அனுப்பும்? ஏண்டா ரவுட் டேபிள் அதான் சொல்லுது 192.168.4.0க்கு போகணும்டா 10.0.12.2 இங்கே அனுப்பும். ஓகே, டு கிக் 00 கிக் 00 வழியால இப்படி. அப்ப ஏன் இப்படி போகுது இந்த நெட்வொர்க்குக்கு? ஏனென்றா இதான் பெஸ்ட் பாத். ஓகே, பெஸ்ட் பாத் இருந்தா இதான் அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் பாத். ஓகே, ஏன் ஃபாஸ்டஸ்ட் பாத்? ஏண்டா இந்த லிங்க் ஒரு gigabit லிங்க். gigabitனா we'll explain later what gigabit is, and it's a fast link. இதுவும் ஒரு gigabit லிங்க். ஓகே, ஆனா இப்படி கீழே போனா இது ஒரு gigabit லிங்க், ஆனா இது ஒரு ஃபாஸ்ட் எத்தர்நெட் லிங்க். அப்ப இது இஸ் a ஸ்லோ லிங்க் மாதிரி, இட்ஸ் a ஸ்லோ லிங்க். அப்ப இதுல மேல போனா 2 ஃபாஸ்ட் லிங்க்ஸ், இப்படி கீழே போனா ஒரு ஃபாஸ்ட் லிங்க், ஆனா மற்றது ஸ்லோ லிங்க். அப்ப இதுதான் பெஸ்ட் பாத் மேல. அப்ப இந்த பாத் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணது ரவுட் டேபிள். ஓகே, இப்படி இப்படி ஒரு நெட்வொர்க் இருந்தா 10 நெட்வொர்க்ஸ் 10 பார்ட்ஸ் போடாது ரவுட் டேபிள்ல. பெஸ்ட் ரவுட் டேபிள் only has best paths. Okay, only the best path is installed in the route table. அப்ப 10 ரவுட்ஸ் இருந்த ஒரு நெட்வொர்க்குக்கு அந்த பெஸ்ட் பாத் தான் நாங்கள் ரவுட் டேபிளுக்கு உள்ளுக்கு போட போறோம். ஓகே, அதைத்தான் நாங்கள் காட்டுறோம் இப்படி. ஸோ இந்த நெட்வொர்க்கை இப்ப நாங்கள் ஆஃப் பண்ணினா என்ன நடக்கும்? அந்த எங்களோட இந்த என்ட்ரி
கீழே போகும். ஓகே, இது delete பண்ணும். ஏன் delete பண்ணும்? இந்த R4 இந்த 192.168.4.0 நெட்வொர்க்கை பற்றி இப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ணல மேலே. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் R2 அந்த நெட்வொர்க் அட்வர்டைஸ் பண்ணல, அண்ட் அவருக்கும் வேற இல்லை R4 இருந்து. ஓகே, ஸோ இந்த நெட்வொர்க் இப்போ டவுன். ஸோ நாங்கள் இந்த என்ட்ரி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ரிமூவ் பண்ணி, ஆனால் அங்கே 2 பார்ட்ஸ் இருந்து, அப்போ அந்த செகண்ட் பாத் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணும் ரவுட் டேபிளில் இப்படி. இப்போ நான் 192.168.4.0க்கு போகணும்னா நான் கீழே போகணும் 10.0.13.2 இதுக்கு. ஓகே, எந்த இன்டர்ஃபேஸ் Gigabit 1-0 இது. அப்போ பேக்கெட்ஸ் கீழே போகும். ஓகே, ஓகே, ஸோ இதுதான் சம்மரி, நீங்கள் வாசிக்கலாம். Routers can use dynamic routing protocols to advertise information about the routes they know to other routers. இப்போ எனக்கு ஒரு நெட்வொர்க்கை பற்றி அந்த டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி அந்த நெட்வொர்க்கை அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற ரவுட்டர்ஸுக்கு. They form neighbor, adjacent neighbor relationships to exchange this information. Okay, இதுண்டா 2 routers இப்படி இருக்கு. ரெண்டு ரவுட்டர்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஓகே, ரவுட்டர் 1, ரவுட்டர் 2, ஒரு நெட்வொர்க் எக்ஸ் இருக்கு. இந்த ரவுட்டர் 1 இந்த நெட்வொர்க் எக்ஸை பற்றி ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி அனுப்பாது? என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரவுட்டர் 1 ரவுட்டர் 2 அந்த நெய்பர் adjacency they need to become neighbors வரணும். எப்படி neighbors வரணும்? இவர் ஒரு ஹலோ ஒன்று சென்ட் பண்ணுவார், இவர் ஒரு ஹலோ ஒன்று சென்ட் பண்ணுவார். அப்போ 2 பேரும் அக்ரி பண்ணுவாங்க டு பிகம் நெய்பர்ஸ். ஓகே, become neighbors, become friends. அதுக்கு பிறகு தான் இந்த ரவுட்டர் 1 நெட்வொர்க் எக்ஸை பற்றி அட்வர்டைஸ் பண்ணும் R2. ஓகே, எல்லா டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் EIGRP, நினைக்கிறேன் OSPF, I think also RIP, எல்லா டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸும் இந்த நெய்பர் ரிலேஷன்ஷிப் has to come first. Okay, they have to be friends first. அதான் இந்த line. If multiple routes to a destination are learned, the router determines which route is superior and adds it to the routing table. It uses the metric of the route to determine which is superior. Low metric is superior. Okay, basic. இந்த டயக்ராம்ல R1 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்படி போகலாம், இல்லாட்டி ஆனால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பிஃபோர் அந்த பெஸ்ட் பாத் தான் ரவுட் டேபிளில் போகும். அந்த பெஸ்ட் பாத் எப்படி டிசைட் பண்ணும்? நாங்கள் அந்த மெட்ரிக்கை பார்த்து டிசைட் பண்ணும். வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த இதில் let me bring 2 types of dynamic routing protocols இருக்கு. IGP, Interior Gateway BGP. அப்போ இது 2 different categories. So if I இப்படி ட்ரா பண்ணினா IGP ஒரு கேட்டகரி. IGPக்கு உள்ளுக்கு கணக்கு டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OSPF, another one EIGRP, another one V2. EGP ஒரு இன்னொரு கேட்டகரி. Mainly I think basically only one protocol, dynamic routing protocol, BGP. Okay, ஸோ நாங்கள் OSPF பற்றி லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அப்போ இதெல்லாம் இது மூன்றும் டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஓகே, இது ஒரு ப்ரோட்டோகால், இது ஒரு ப்ரோட்டோகால், இது ஒரு ப்ரோட்டோகால். என்ன செய்யும் இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ்? ஹெல்ப் பண்ணும் நெட்வொர்க்ஸை அட்வர்டைஸ் பண்ண. BGP ஒரு இன்னொரு ப்ரோட்டோகால். ஓகே, 2 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இது ஒன்று, இது இன்னொன்று. இந்த IGP used to share routes within a single autonomous system. Okay, so இதுண்டா உங்களோட கம்பெனி நீங்கள ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணினா இதுதான் உங்களோட கம்பெனி. உங்களோட கம்பெனிக்கு உள்ளுக்கு அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரவுட்டர் 1, இது ரவுட்டர் 2. ஓகே, அண்ட் தென் லெட்ஸ் சே சம் நெட்வொர்க் எக்ஸ், அண்ட் தென் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று இங்கே இருக்கு, ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று இங்கே இருக்கு, அண்ட் தென் இப்படி போகுது. ஓகே, அண்ட் தென் போகுது, அங்கே போகுது, இன்னொரு ரவுட்டருக்கு
to maybe Sri Lankan Dialog or Sri Lankan Telecom இன்னொரு router வழியால router something router 3 இது உங்களோட router 4 அடிக்கிறேன். ஓகே, உங்களோட நெட்வொர்க்குக்கு உள்ளுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த R2 அட்வர்டைஸ் பண்ண போறீங்களா உங்களோட நெட்வொர்க்குக்கு உள்ளுக்கு, இந்த எக்ஸ் நெட்வொர்க் எக்ஸை பற்றி R2 அட்வர்டைஸ் பண்ண போகுது R1க்கு என்ன ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் தேவை? ஐஜிபி ஒன்று தேவை, இன்டீரியர் கேட்வே ப்ரோட்டோகால். நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஓஎஸ்பிஎஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎஸ்பிஎஃப். ஓகே, ஏன் நீங்கள் ஐஜிபியை யூஸ் பண்ணுறீர்கள்? ஏனென்றா நீங்கள் உங்களோட நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு இது உங்களோட எல்லா டிவைசஸ். ஓகே, தட்ஸ் கால் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், ஏஎஸ். அப்போ இது உங்களோட ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், இது உங்களோட ஏஎஸ். ஓகே, இன்னொரு கம்பெனியோட ஆஃபீஸ், லெட்ஸ் சே ஒரு பெரிய கம்பெனி உண்டு, ஃபேஸ்புக் கம்பெனி, அவங்களோட நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு ஓஎஸ்பிஎஃப் ஓடுவாங்க. ஆனால் அவங்க இன்னொரு ஏஎஸ், இன்னொரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ உங்களோட ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டமுக்கு உள்ளுக்கு நீங்கள் ஐஜிபி கன்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணிக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஸ்ரீலங்கன் டெலிகாம். ஓகே, இவங்களுக்கும் ஒரு நெட்வொர்க் கொண்டு இருக்கு, பெரிய நெட்வொர்க். உங்களோட ரவுட்டர் இவர் ஸ்ரீலங்கன் டெலிகாமோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இந்த எக்ஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, இந்த R4 அந்த நெட்வொர்க் எக்ஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, இந்த லிங்க்ல ஒரு டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்னு தேவை. என்ன பாவிப்பீங்கள்? ஒரு இஜிபி எக்ஸ்டீரியர் கேட்வே ப்ரோட்டோகால். ஓகே, ஏன் அப்படி செய்றீங்க? ஏன்னா நீங்கள் 2 ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம்ஸை கனெக்ட் பண்றீங்க. ஓகே, இது ஒரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், இது உங்களோட கம்பெனி. ஸ்ரீலங்கன் டெலிகாம் இன்னொரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ஆனால் இப்படி இருந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 2 கம்பெனிஸ் இருக்கு, 2 ஆஃபீஸஸ். ஒரு ஆஃபீஸ் ஜெஃப்னால, இன்னொரு ஆஃபீஸ் கொலம்போல. ஒரு ரவுட்டர் ஒன்று இங்கே இருக்கு, ஒரு ரவுட்டர் ஒன்று இங்கே இருக்கு. ஓகே, அண்ட் லெட்ஸ் சே நெட்வொர்க் எக்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் சம்திங் லைக் திஸ், நெட்வொர்க் எக்ஸ் இங்கே இருக்கு. Now இதெல்லாம் ஓகே, இது லெட்ஸ் சே திஸ் 10 ரவுட்டர்ஸ் இப்படி. இதுல இந்த நெட்வொர்க்ல இது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம்ஸ் இல்லை, இது 2ம் சேம் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம். ஏன் சேம் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் என்றால், நீங்கள் இந்த ஆஃபீஸ் இதான் உங்களோட ஆஃபீஸ், அண்ட் கொலம்போலையும் இதுவும் உங்களோட ஆஃபீஸ். எல்லாம் ஐஜிபி ஓஎஸ்பிஎஃப் பாவிக்கலாம். அப்போ எல்லா ரவுட்டர்ஸ்லையும் ஓஎஸ்பிஎஃப் கண்டலாம். ஓகே, இஜிபி தேவையில்லை, ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம்ஸ், இட்ஸ் த சேம் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம். இது ஒரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் that you control, நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண. இதுவும் ஒரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், சேம் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், நீங்களும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம். ஓகே, AS, they both the same AS. For example, let's just say உங்களோட ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் 50, AS 50. ஓகே, let's say some number you put, AS 50. இது AS 50, இதுவும் AS 50. ஓகே, ஆனால் இப்படி இருந்தாண்டா, கொலம்போ இது உங்களோட ஆஃபீஸ் coming. Paran. ஓகே, இப்படி இருந்தால் இது ஒரு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம், இது உங்களோட ஆஃபீஸ் ஜெஃப்னால, அண்ட் தென் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிக்கு. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி. ஸோ நீங்கள் இந்த கம்பெனி ஓன் பண்ணுற இல்லை, அப்போ இது இன்னொரு AS, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AS 60. இப்போ நீங்கள் இந்த ரவுட்டரும் கனெக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா, அண்ட் தென் ஒரு ரவுட்டர் வந்து ஷேர் பண்ண போறீங்கன்னா, ஒரு இபிஜிபி தேவை, இஜிபி. அப்போ இங்கே ஒரு இஜிபி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜிபி கன்ஃபிகர் பண்ணலாம், இங்கேயும் ஒரு பிஜிபி கன்ஃபிகர் பண்ணலாம். ஓகே, so that's what this means. So in the diagram la AS ISP A inner autonomous system, ISP B inner autonomous system, company B inner autonomous system. அப்ப இந்த ரெட் கலர்ஸ்க்கு உள்ளுக்கு என்ன கன்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? IGP.
For example, OSPF, EIGRP, RIP version 2 உங்களோட நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு கன்ஃபிகர் பண்ணலாம். அவட் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டமுக்கு ஒரு IGP கன்ஃபிகர் பண்ணலாம். ISPB சேம் திங், கம்பெனி பி சேம் திங். ஓகே, இந்த பர்பிள் இப்போ இந்த கம்பெனி ஏட நெட்வொர்க்ஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ண போறீங்க ISP ஏக்கு ஒரு EBGP பாவிப்பீங்க ஏண்டா 10 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, so just memorize this diagram. We'll go through this later. Okay, so just memorize this. IGP, remember ஒரு category உண்டு. அந்த categoryல 10 different algorithms இருக்கு. நான் explain பண்ணணும் later. Okay, distance vector 10 different protocols, RIP, EIGRP. Link stateல 10 different protocols, OSPF, ISIS. EBGPல இந்த algorithm type, path vector, and then என்ன பாவிக்கிற என்ன protocol, BGP. Okay. Okay, so நாங்கள் distance vector protocol பற்றி கதைக்க போறோம். Okay, these things you can just read. So basically 2 types of distance vector, RIP version 2 இப்போ நாங்கள் பாவிக்கிற. We don't really use RIP version 2 and just know that it exists, and then EIGRP next, distance vector protocol. Okay, so how does distance vector protocol work? They work by sending the following to their directly connected neighbors: their known destination networks, their metrics to reach. Okay, to reach their known destination. I'll explain what this means with the diagram. This method is called routing by rumor. Okay, this is okay. So in the diagramல இப்போ R4 192.168.4.0 பற்றி அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது R2க்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்க நெட்வொர்க்கை பற்றி அட்வர்டைஸ் பண்ணும். ஆனால் R4 இந்த மெட்ரிக்கும் சொல்லும் என்ன மெட்ரிக். மை மெட்ரிக் இஸ் 1. இந்த மெட்ரிக் என்ன? Basically it's just a number. Metric is it's a number and it tells இப்போ R2க்கு தெரியும். ஓகே, R2க்கு தெரியும் நான் R4க்கு போகணும்டா இந்த மெட்ரிக் 1. ஓகே, basically I'll explain what this means when I compare with another metric. Okay, just remember this metric is just a number showing how good the path is to the network. அப்ப R4 சொல்லுது metric 1 இங்க போக. Okay, lower the better. The lower the number the better. இப்ப R2 192.168.4.0 பற்றி தெரியும் அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது R1க்கு. R2 ட மெட்ரிக் இந்த நெட்வொர்க்கு போக 10 சொல்லுது. ஓகே, and then R1 advertise பண்ணது 192.168.4.0/24. My metric to reach it is 3. இவர் சொல்ற 192.168.4.0க்கு போகணும்னா எனக்கு வாங்கோ, பாக்கெட்டை எனக்கு அனுப்புங்க, and end the metric in போக 3. அப்போ இப்போ நான் if I bring this pen, இப்போ R3, let's say நீங்கள் R3ல நிற்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் இங்க இந்த நெட்வொர்க்குக்கு. ஓகே, R3க்கு தெரியும். ஓகே, நான் இந்த நெட்வொர்க்குக்கு போகணும்டா நான் போவேன், அந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் R1 அனுப்புறேன். ஓகே, அண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த நெட்வொர்க்கு போக 3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி
for example in the link இப்படி okay like இந்த நல்ல fast gigabit link G4 G R4 in network இப்படி okay so என்ன சொல்லும் 192.168.4.0க்கு போகணும்னா எனக்கு நீங்க எனக்கு அனுப்பலாம் and metric 1 okay so இப்போ R3 192.168.4.0க்கு போகணும்னா ஒரு ஒரு 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு இப்படி மேல போ இல்லாட்டி இந்த metric 3 3 actually it's 4 but let me just put it as 3 okay just metric 3 it doesn't matter it's whatever number it is okay so it's a metric 3 இப்படி கீழே போனா metric 1 okay and remember the lower the number lower the metric the better okay so R3 சொல்லுது மேல போனா 3 அப்ப it's a longer distance it's a longer distance to get to the network sideல போகும் அப்ப okay metric basically compare other numbers in the lower number பார்த்தா பாவிக்க போறோம் okay OSPF it operates in different way so with this when we look at R3 okay let me bring pen again இப்ப let's say நீங்க R3 ல நீங்க R3 R3 மூலையில நிக்கிறீங்க யோ R3 என்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் இந்த நெட்வொர்க்கை பற்றி ஓகே தெரியும் 192.168 192.168.4.0 என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நெட்வொர்க்குக்கு போகணும்னா அங்கே அனுப்பணும் மேலே இப்படி அனுப்பணும் ஓகே ஸோ R1க்கு அனுப்பணும் R1க்கு அனுப்பணும் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் மெட்ரிக்கை பற்றி தெரியும் ஓகே R1க்கு அனுப்பினா என்ன மெட்ரிக் 3 ஓகே and then இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில போக போறோம் gig 00 இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ gig 00 actually எல்லாம் hidden basically இந்த லிங்கை பற்றி தெரியா இந்த ரவுட்டரை பற்றி தெரியா இந்த லிங்கை பற்றி தெரியா R4 பற்றி தெரியும் ஒன்றும் தெரியா உங்களுக்கு the only thing உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த நெட்வொர்க்கு போகணும்டா packet and the metric 3 okay so actually the network and this network it's hidden okay இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியும் அப்ப இதெல்லாம் hidden உங்களுக்கு இந்த R1 மட்டும் தான் தெரியும் okay so இந்த நெட்வொர்க்கு போ என்ன நடக்கும் R1க்கு அனுப்பினா all I know is R1க்கு அனுப்பணும் okay that's distance vector so and the distance vector the meaning distance equals metric and the number okay அதான் distance சொல்ற vector என்ன vector இந்த physics classல என்ன vector direction so 192.168.4.0க்கு போகணும்னா metric என்ன 3 and direction அங்க எந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில போகணும் gig 00 அதான் direction so இப்படி அனுப்பு அதான் distance vector ன்னு கூப்பிடுற and we don't know anything about all these things we only know that we have to send packet to R1க்கு packet அனுப்பணும் அது மட்டும் தான் தெரியும் different link state every each router advertises the information is to its neighbor all this okay
So let me explain what this means. With let's say or network on இப்படி இருக்கு. Same network like this one, this R4. This is R3, this is R whatever R2, and this one is, let's just put R1. And then our network on X. With link state, R4 network X பற்றி advertise பண்ணும். Okay. R4 network X பற்றி advertise பண்ணும் R3க்கு. இப்படி, and then உங்களுக்கு தெரியும் R3 advertise பண்ணும் network X இப்படி, and then இப்படி. Okay. You know that one. That's basic. And now with OSPF, which is link state protocol, it advertises more things. For example, in the link in the link பற்றி advertise பண்ணும். How, what it advertised, we'll explain later. And it in the details in the link பற்றி advertise பண்ணும். அவட்ட router details advertise பண்ணும். இந்த லிங்கை பற்றி advertise பண்ணும். இந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றியும் advertise பண்ணும் மற்ற ரவுட்டர்ஸுக்கு. ஓகே. R3 என்ன செய்யும்? R3ல OSPF நாங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. R3 என்ன செய்யும்? இந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றி advertise பண்ணும். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் மற்ற ரவுட்டர்ஸுக்கு, R2க்கும் R4க்கும் இப்படி. ஓகே. R3 பற்றி என்ன, அவட்ட ரவுட்டர் ஐடி, சம் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் R4க்கு R2க்கு, இந்த லிங்கை பற்றி இந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றி கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த ரவுட்டர்ஸ், லெட்ஸ் சே எல்லா ரவுட்டர்ஸ்லேயும் OSPF கன்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க. என்ன நடக்கும்? எஸ், நெட்வொர்க்ஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ணும். ஆனால் ஈவன் மோர் தென் தட், and the information about the router itself and the interfaces, links, அதும் கொடுக்கும் மற்ற ரவுட்டர்ஸுக்கு. ஏன் அப்படி செய்யும்? அப்படி கொடுத்தா அந்த கணக்கு இன்ஃபர்மேஷன், கணக்கு டீட்டெயில்ஸ் என்ன நடக்கும்? லெட்ஸ் திங்க் ஃப்ரம் R2 point of view. R2 கணக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, R4 பற்றி வருது, இந்த லிங்க்ஸை பற்றி, இந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றி, இந்த லிங்கை பற்றி, இந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றி, அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு R2க்கு, இந்த இது ரவுட்டர் பற்றி blah blah blah. அப்ப எல்லாரும் அந்த கணக்கு இன்ஃபர்மேஷன் they given to everybody else. அப்படி செஞ்சா each router let's say R2ல நிக்கிறோம், இந்த ரவுட்டர் ஆக்சுவலி இந்த ஃபுல் மேப்பை அவர் அந்த மெமரிக்கு உள்ளுக்கு அந்த ஒரு OSPF டேட்டாபேஸ் இருக்கு, அந்த OSPF டேட்டாபேஸ்ல இந்த மேப்பை ஃபுல்லா பில்ட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி நாங்கள் இந்த டயக்ராமை பார்க்குறோம். R2வும் இந்த டயக்ராமை பற்றி தெரியும், R3யும் இந்த ஃபுல் டயக்ராமை பற்றி தெரியும், R4வும் இந்த ஃபுல் டயக்ராமை பற்றி தெரியும், R1ம் இந்த டயக்ராம் பற்றி தெரியும். அப்போ ஈச் ரவுட்டர் ஹேஸ் திஸ் கனெக்டிவிட்டி மேப். எல்லா ரவுட்டரும் இந்த மேப் இருக்கு அவட்ட மூளையில், இன் மெமரியில இருக்கு. அட்வான்டேஜ். அப்போ எப்படி நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு. ஓகே. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணும். ஓகே, நான் நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு போகணும்னா நான் இப்படி அனுப்பணும், எந்த மேப்பை பார்த்து, எந்த மூலையில மேப்பை பார்த்து இப்படி போகணும். R1 நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு போகணும்னா எங்க அனுப்பணும்? ஓகே, லைக் திஸ். ஆனா one disadvantage with this method is இப்போ to connect process பண்ணும் இந்த மேப் நெட்வொர்க். R1 இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், இந்த லிங்கை பற்றி தெரியும், R1 பற்றி தெரியும், இந்த லிங்கை பற்றி தெரியும், R3 பற்றி தெரியும், இந்த லிங்கை பற்றி தெரியும், R4 பற்றி தெரியும், இந்த லிங்கை பற்றி தெரியும், நெட்வொர்க் எக்ஸை பற்றியும் தெரியும். Okay, so this is not routing by rumor. Remember, with distance vector they call it routing by rumor. And in the R1 in the ஒன்றுமே தெரியா, the only thing R1 knows is network X க்கு போகணும்னா இங்க அனுப்பு. Okay, so that's the idea of link state vector protocol, and you can read this.
Okay, now நாங்கள் metrics பற்றி கதைக்க போறோம். Okay, metrics. A router's route table contains the best route to each destination network it knows about. So when you do show IP route, okay, ரெண்டு paths இருந்த அந்த நெட்வொர்க்குக்கு, for example network X, அந்த best path தான் route table இருக்கு. Okay, even though the two paths இருக்கு, அந்த best route தான் போடும் route table. Okay, so if a router using a dynamic routing protocol learns two different routes to the same destination, how does it determine which is the best? Okay, so இது என்ன சொல்லுது? இது சொல்லுது let's say network X இங்கே இருக்கு இப்படி. Then நாங்கள் for example இப்படி connect பண்றோம். Okay, so இந்த router 1 ரெண்டு paths இருக்கு. ஒன் போகலாம், இல்லாட்டி கீழே போகலாம் 2. So எந்த path choose பண்ணும் network X போவோம், மேலேயா கீழேயா? Okay, and ஏன் or why will it choose one path? ஏன் இந்த path choose பண்ணும், for example ஏன் மேல் path choose பண்ணும்? Okay, அத்தான் இந்த that's this sentence இது அத்தான் சொல்லுது. How does it determine which is the best path if multiple paths exist? Okay, it uses the metric value of the routes to determine which is the best. Metric equals better. So அந்த metric ஒரு value அந்த தான் அந்த best route choose பண்ணும். Okay, and then each routing protocol uses a different metric. So I'll explain what that means. So in the network, in the diagram, the parts இருக்கு, மேலேயும் கீழேயும். Okay, and like before, second. So நான் இந்த path choose பண்றேன் இப்படி. ஏன் இந்த path choose பண்றேன்னா இதான் better metric. ஏன் இது better metric? ஏன்னா OSPF, நாங்கள் இந்த diagramல OSPF பாவிக்கிறோம். Somehow OSPF calculate பண்ணது இந்த லிங்க் கிக் இன்டர்ஃபேஸ், இந்த லிங்கும் கிக் இன்டர்ஃபேஸ், சரியா? அது 10 to gig link to interface is good. Some metric, let's say some metric like 30. நாங்கள் கீழே போனோம் இப்படி ஒரு கிக் இன்டர்ஃபேஸ், மெட்ட இன்டர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோ, ஃபாஸ்ட் இத்தனெட், இந்த எஃப் இருக்கு, எஃப் ஃபாஸ்ட் இத்தனெட். அப்போ இது ஒரு ஸ்லோ லிங்க். அப்போ இந்த மெட்ரிக் இப்படி கீழே போனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50. அப்போ இந்த மெட்ரிக் லோவர், அப்போ இந்த இந்த பாத் தான் இந்த ரவுட் தான் போடும் ரவுட் டேபிளில். ஓகே, ஓகே. ஆனால் இந்த ஸ்லோ லிங்க்கை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஃபாஸ்ட் லிங்க் போட்டால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிகபிட் இத்தர்நெட், ஸோ சேம் கனெக்ஷன், இது மாதிரி சேம் கனெக்ஷன். அப்போ ரவுட் டேபிள் என்னென்ன இருக்கும்? இப்போ 10 பார்ட்ஸ் இருக்கு, 10 பார்ட்ஸும் ஈக்குவல். அப்போ என்னென்ன இருக்கும் ரவுட் டேபிளில்? இந்த இப்போ நாங்கள் கிகபிட் போட்டுட்டோம் இங்கே, இந்த கிக் அண்ட் கிக். ஸோ அந்த போத் ரவுட்ஸ் வில் பி நவ் ஆடட். இது ஒரு ரவுட், இதுவும் ஒரு ரவுட். ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட் ஆட் பண்ணிட்டேன், அண்ட் இந்த ரவுட்டும் சாரி R1ல இருந்து, R1ல இருந்து இப்படி இப்போ நாங்கள் போகிறோம், இப்படியும் போவோம். அப்போ ஒரு பேக்கெட் ஒன்று வந்தால், லெட்ஸ் சே 2 packets, லெட்ஸ் சே நாங்கள் பிங் அடிக்கிறோம் இந்த நெட்வொர்க்குக்கு. ஸோ ஒரு packet இப்போ next ping packet called balancing, load balancing, BALANCING. ஓகே, 1 packet மேலே 1 packet கீழே, 1 packet மேலே 1 packet கீழே. ஏன் அப்படி செய்கிறோம்? என்னென்னா 10 பார்ட்ஸும் ஈக்குவல் மெட்ரிக்ஸ். both paths have equal metrics. Metric number எங்க இந்த route tableல இந்த மூன்று. So மேலே போனா metric மூன்று, கீழே போனா metric மூன்று. So same thing. Okay, same metrics. So நாங்கள் both entries போடும் route tableல and load balance பண்ணுவோம். Okay, and then you can நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம்.
If a router learns 2 or more routes via the same routing protocol to the same destination with the same metric, both will be added to the routing table. Okay, so we need to be careful with this. In the router 1, in the network பற்றி learn பண்ணுது. Okay, and எப்படி learn பண்ணுது? இப்படியும் learn பண்ணுது. Okay, and OSPF same network பற்றி router 1 learn பண்ணுது, same network, same protocol, it learning from the same protocol, OSPF. Okay, metric, same metric. So இந்த மூணு condition satisfy பண்ணா நாங்கள் route table 10 entries போடுவோம் like this. Okay, same routing protocol, same destination, same metric. Traffic will be load balanced. And this is the metric value. இந்த மூணு இருக்கு. Three at இந்த மூணு இருக்கு 3. So in the 3, basically multiple paths to the network, they call it equal cost multipath. Equal cost multipath. Okay. In the 110, in the blue color 110, that's called administrative distance. Now I'll explain that a bit later. Okay. இப்போ இந்த diagramல இதுல நாங்கள் static route configure பண்ணோம். எப்படி configure பண்ணோம்? இந்த commands ஓட. Okay. So you know this command now. IP route, நாங்கள் network போறோம், and then next stop, same thing again. So turn the static routes போடுறோம். எந்த static route routing table இருக்கும்? Tandem on the route table like this. 1 entry, 2 entries. And 10 entries, and a tandem same metrics. Metric of 0, 0, 0. So நாங்கள் load balance பண்ணுவோம். Okay. இதும் equal cost multipath. Okay, this table, you can take notes and I'll explain this table a bit later. So with RIP uses what's called hop count. Okay, so I'll go to the next diagram. It makes more sense. Okay, in the diagram, சரியா நாங்கள் R1ல நிக்கிறோம். The metric I will call count. Okay, so R1 நாங்கள் இந்த நெட்வொர்க்ல நாங்கள் RIP protocol பாவிக்கிறோம்டா R1 என்ன செய்யும்? நான் எவ்வளவு routers இருக்கு between me and the destination. Okay, how many hops to the destination? So நான் 192.168.4.0 போகணும்டா ஒரு ஹாப் அப்போ இங்க பாயணும். Okay, and then inga பாயணும். அப்போ 10 jumps. Okay, 10 hops. So trick of கீழே 2 hops, கீழே 2 hops. So எந்த paths நாங்கள் போடுவோம் route table, both paths, மேலே கீழே. Okay, so அதான் இந்த diagram சொல்லுது. இப்படி blue color line மேலே போலாம் கீழே. என்ன disadvantage RIP-ஓட? RIP இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு ஸ்லோ லிங்க் உண்டு. ஆனா அந்த RIP protocol இந்த லிங்கை பற்றி அவருக்கு தெரியா இது ஸ்லோ வெதர் இட்ஸ் ஃபாஸ்ட் or ஸ்லோ. அப்ப இவர் அந்த RIP protocol நெக்குது இப்படி போனாம் சேம் திங். ஓகே, இப்படி கீழே போனா இட்ஸ் a bit slower. சரியா, கொஞ்சம் ஸ்லோ இப்படி கீழே போகும். So that's one disadvantage of RIP. RIP is a very basic protocol. In basic, it's only counting hops. It's only counting hops. Okay, so 1 hop, 2 hops, 10 hops, 10 same. And OSPF, it's a bit more complicated. OSPF, the male
path choose பண்ணும். ஏன் மேல் path choose பண்ணும்? ஏனென்றா OSPF இந்த links பற்றி அந்த they call it bandwidth. So இந்த bandwidth calculate பண்ணுது. Okay. இந்த bandwidth பார்க்குது BW ன்னு போடுறேன். இந்த bandwidth பார்க்குது. இந்த bandwidth பார்க்குது. Okay. So bandwidth பார்த்து அந்த metric value calculate பண்ணுது. So இது சொல்லுது ஓகே 10 gigabit links இருக்கு 10 gigabit linksம் சரியா ஃபாஸ்ட் அப்ப நான் ஒரு மெட்ரிக் கொண்டு 20 போட்டு போறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே போனா கீழே போனா இது சரியான ஃபாஸ்ட் லிங்க் ஆனா இது சரியான ஸ்லோ லிங்க் அப்ப இந்த பேண்ட்வித் கால்குலேஷன் லெட்ஸ் சே 40 வருது அப்ப 20 smaller than 40 so நான் மேல் பார்த்து சூஸ் பண்ண போறேன் ஓகே so that's OSPF so OSPF and the bandwidth links and the links is taking into consideration. It's taking it into consideration. Okay. இப்போ நாங்கள் administrative distance பற்றி கதைக்கிறோம். So with administrative distance, let's say we have network like some router like here. Okay. Either router 1, either router 2, either network X. Okay. Network X பற்றி router 2 advertise பண்ணும். Let's say in the tender networks நாங்கள் EIGRP என்ன நடக்கும் ரெண்டும் neighbors வரும் and then router பற்றி advertise பண்ணும் also நாங்கள் OSPF நாங்கள் configure பண்ண போறோம் both routersல எப்படி செஞ்சா என்ன நடக்கும் ரெண்டும் neighbors வரும் அதுக்கப்புறம் router 2 network X பற்றி advertisement. Okay. Now, in the router 2, network X பற்றி advertise பண்ணது through EIGRP, but also network X பற்றி advertise பண்ணது through OSPF. அப்ப இந்த router 1ல ஒரு problem ஒன்று இருக்கு. 10 advertisements வருது network X பற்றி ஆனா from 2 different protocols. Okay. அப்ப நான் எந்த நெட்வொர்க் எந்த பாத் எந்த எது நான் போட போறேன் ரூட்டிங் டேபிள்ல EIGRP நெட்வொர்க் எக்ஸா OSPF நெட்வொர்க் எக்ஸா அது தான் நாங்கள் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பாவிக்கிறோம் ஓகே ஸோ I'll show you what that means. So metric is used to compare routes learned by the same routing protocol. So network X எனக்கு வந்தா with OSPF and 10 different pathsல வந்தா நாங்கள் மெட்ரிக் பாவிக்க போறோம் low the metric better ஆனா அந்த same concept பாவிக்கல like this இது network X இது இப்படி வருது EIGRP advertise பண்ணுது OSPF advertise பண்ணது network X பற்றி அந்த மெட்ரிக் கான்செப்ட் அந்த நம்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணல ஏன்னா EIGRP ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அந்த மெட்ரிக் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் கேன் பி 33,900 இந்த OSPF நம்பர் கேன் பி 20 அப்போ இந்த 10 நம்பர்ஸும் லைக் you can't compare ஏன்னா 10 different like they use different formulas to get the numbers. Okay, so the metrics use பண்ணல அதான் நாங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு நம்பர் வந்து பாவிக்கணும் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OSPF ரவுட் ஸோ எனக்கு ஒரு ரவுட் ஒன்று இருக்கு இந்த நெட்வொர்க்குக்கு ஓகே OSPF கால்குலேட் பண்ணுது இந்த நெட்வொர்க்கு போகணும்னா மெட்ரிக் ஆஃப் 30 அண்ட் GRPயும் சேம் நெட்வொர்க்குக்கு போகிறேன் இது ஆனால் EIGRP மெட்ரிக் இப்படி 33,280 which route is better எந்த route better you can't compare 30 and இது and EIGRP ஒரு different formula யூஸ் பண்ணுது இது எடுக்க OSPF ஒரு different formula யூஸ் பண்ணுது இந்த 30 எடுக்க so which route ஆனா நாங்கள் ஒரு route தான் போடலாம் routing tableல எந்த route best route okay so we use a different number administrative distance lower administrative distance is preferred okay which indicates that the routing protocol is considered more trustworthy. Okay, I'll explain what that means. Okay, so நீங்கள் இந்த table memorize பண்ணணும். For example, directly connected administrative distance 0. Remember, this is not metric administrative distance.
directly connected 0, static 1, ERGRP 90, OSPF 110. Okay, so I'm gonna, you can memorize router 1, Ethernet. Okay, router 2 ERGRP advertise பண்ணுது of network X. Router 2 OSPF with OSPF advertise பண்ணுது network X. R1 ERGRP router OSPF router யூஸ் பண்ண போகுது. நாங்கள் மெட்ரிக் யூஸ் பண்ணல. அப்போ என்ன செய்ய administrative distance பார்க்கும். Okay, so in the diagramல router 1 the administrative distance, sorry, ERGRP the administrative distance 90, OSPF the administrative distance 110. Upper lower the better. Upper the router 1 in the protocol போடும் routing table ERGRP. Okay, because it's a less administrative distance. Okay, okay, just quickly, ஒரு administrative distance 255 இருந்தா that means it's an unusable route. அந்த router நீங்க போட மாட்டீங்க route tableக்கு. So 255. Okay, so in the question the following routes to the destination network 10.1110 are learned. Yeah, okay, so let me draw a diagram. You don't need to draw, and I'll just draw so it makes sense. Router 1 and then our network on இப்படி இருக்கு. Okay, 10.1.1.0, and let's say like this, one like this, இப்படி போகுது, and another one like this, இப்படி போகுது. Okay, so okay, so R1 சரியா 10.1.1.0 பற்றி learn பண்ணுது. Next hop 192.168.1.1. So for example, let's say this one is 1.1. This is not exactly correct, and I will just, it's okay, 2.1 and இது 3.1. Okay, so R1 10.1.1.0 பற்றி learn பண்ணுது இப்படி. Okay, with the first line learned via RIP, and metric is 5. Okay, next one 10.1.1.0 பற்றி learn பண்ணுது. Next hop 2.1. அப்போ நாங்கள் இப்படி learn பண்றோம் RIP சரியா with metric of 3. And finally இப்படி நாங்கள் அந்த 10.1.0 பற்றி learn பண்றோம் with OSPF metric of 10. அப்போ நாங்கள் எந்த path நாங்கள் யூஸ் பண்ண போறோம்? மேலேயா, மிடிலா, கீழேயா? Okay, which route will be added to the route table? So நாங்கள் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணல. OSPF ஏன் கம்பேர் பண்ணலாம்? இந்த OSPF metric 10 you can't compare with 3 and 5 ஏனென்றா they use different formulas in the metric எடுக்க. So என்ன நாங்கள் பாவிக்குவோம்? Administrative distance. OSPF administrative distance என்னது? 110. And then RIP administrative distance என்ன number? I think 200, and we'll go back to the slide. So OSPF administrative distance is lower than RIP. அப்போ எந்த route advertise பண்ண போறோம்? Learn பண்ணுவோம் இது. Okay, so if I go back, that's the table. RIP and 120, sorry, 120. OSPF the administrative 110. Okay. And you can read this one. You can read this. OSPF route will always take precedence over RIP routes because it has lower administrative distance. Okay. Static route administrative distance 1.
ஸோ ஸ்டாட்டிக் ரவுட்னு போட்ட நெட்வொர்க்குக்கு ஓகே ஓஎஸ்பிஎஃப் ரவுட்டு ஒரு நெட்வொர்க் எக்ஸிபிலிட்டி லேர்ன் பண்ணால் ஸ்டாட்டிக் ரவுட் தான் வரும் ஓஎஸ்பிஎஃப் ரவுட்டிங் டேபிளில் and it has lower administrative distance. Okay. அந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? இந்த கமாண்ட் அடிச்சா ஐபி ரவுட் 10.0.0 இது நெக்ஸ்ட் ஹாப் அண்ட் தென் இந்த ஓகே ஒரு நம்பர் ஒன்று போடலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு. இது டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக் இருக்கு, ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட். திஸ் சப்போஸ் டு இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த நம்பர். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் போடுறோம். அப்போ 100 இங்கே இருக்கு. ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன செய்கிறோம்? IP route 10.0.0.0.255.0.0.0 next hop இது. அப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட் என்ட்ரி ஒன்று இங்கே இருக்கு. ஓகே ஸ்டாட்டிக் ரவுட் என்ட்ரி ஒன்று இங்கே இருக்கு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் இது. ஆல்சோ உங்களுக்கு 10.0.24.0 ஒரு ERGRP ரவுட் உண்டு கீழே இருக்கு இங்கே. ஓகே கீழே இருக்கு. இந்த இதுல this one is called floating static route. ஏனெண்டா ஒரு ping packet ஒன்று வந்தாண்டா, let's say a ping packet let's say ஒரு ping packet ஒன்று வருது இந்த ரவுட்டுக்கு with destination IP 10.0.24.1. okay 10.0.24.1 வருது இந்த R1க்கு R1. okay so இந்த ரவுட்டிங் டேபிளை பார்த்து ERGRP யூஸ் பண்ணும். ஓகே இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரி இந்த D இன்டா ERGRP. ஓகே D இன்டா ERGRP இங்கே இருக்கு மேலே. ஸோ லாஸ்ட் என்ட்ரியை பார்த்து டெஸ்டினேஷன் ஐபியை பார்த்து ரவுட் டேபிளை பார்த்து இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரியை யூஸ் பண்ணி வெளியால் அனுப்பும். ஓகே இப்போ இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் வித் ERGRP, something wrong, let's say ERGRP, something happens with ERGRP, இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரி இருக்காது ரவுட் டேபிளில். ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன யூஸ் பண்ணும்? எந்த என்ட்ரி யூஸ் பண்ணும்? இந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டை யூஸ் பண்ண போகுது. ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட் இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கு. ஓகே பேக்ரவுண்டில் இருக்கு. அப்போ ERGRP கீழே போனால் தான் இது மேலே இதை யூஸ் பண்ணும். ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டாட்டிக் ரவுட். ஸோ இப்போ this is not really good example. ஆனால் நீங்கள் இந்த இப்படி அடிச்சா IP route 10.0.0, let's say இப்படி அடிச்சா IP route okay 10.0.24.0 and then let's say the /30 255 something /30 and the next hop some number, next hop y. ஓகே நீங்கள் நார்மலி இப்படி அடிச்சா என்ன நடக்கும்? இப்படி அடிச்சா அந்த ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட்னு வரும் ரவுட் டேபிளில். அண்ட் இந்த ERGRP இருக்காது ரவுட் டேபிளில். ஏன் ERGRP இருக்காது? ஏன்னா அங்கே இருக்கு, ஆனால் இது ஸ்டாட்டிக் ரவுட் லோவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ். இட் ஹேஸ் அ லோவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த ரவுட் தான் இருக்கும் ரவுட் டேபிளில். அது டு ப்ரிவென்ட் தட் என்ன நாங்கள் செய்கிற, நாங்கள் ஒரு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸை போடுறோம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டுக்கு. என்ன போடுறோம்? இப்படி 100 லைக் திஸ். ஓகே
இப்படி போட்டா என்ன நடக்கும்? இப்படி போட்டா actually this is not good example. This is not good example. Just remember this one. Just remember like this. Okay, so ஒரு floating route இருக்கு, ஆனா it's in the background. நாங்கள் இந்த நெட்வொர்க்கை பற்றி தான் இந்த இது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் 10.0.24.1க்கு போக. ஓகே, அண்ட் இந்த நெட்வொர்க்குள்ள போனா இது இப்போ மேலே வரும். ஓகே, and then நாங்கள் இதை பாவிப்போம். ஸோ இது தான் called floating static route. Okay, it's in the background. It says by changing the administrative distance of a static, you can make it less preferred than routes learned by dynamic routing protocol. So the idea is, let's say router like this. நீங்கள் static route configure பண்ண போனீங்கல்ல ஒரு network Xக்கு, அது சரியான low administrative distance static route. Low administrative distance. என்ன administrative distance இங்கே இருக்கு இந்த டேபிள்ல? the static route administrative distance of 1. Okay, that's a problem. ஏன் அது ஒரு problem? இப்போ network Xக்கு ஒரு அப்ப அது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் 1. அப்ப அது எல்லா போல ஓவர் பண்ண போகுது. அப்போ உங்களோட ரவுட் டேபிள்ல அந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட் மட்டும் தான் இருக்கும். மற்ற ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஏனென்றா இது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணுது இந்த நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு போக. ஸோ என்ன செய்யறோம்? அந்த ஐபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 200. ஓகே, இப்படி அடிச்சா தென் அந்த ERGRP ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ERGRP ரவுட் எக்ஸுக்கு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணும் இந்த routing table. ஏன்னா ERGRP administrative distance 90. ஓகே, நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு இந்த இது இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஓகே, ஆனா if something goes wrong with ERGRP, இது கீழே போனா then the router will use the static route to route. Okay, that's the idea of floating static route. Okay, so what do we do with floating static route? One, increase administrative distance of the static route. ஏன் அப்படி செய்யறோம்? ஏனென்றால் நார்மலி ஸ்டாட்டிக் ரவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் 1. அப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு போகணும்டா நீங்கள் ஒரு ஐபி ரவுட் நெட்வொர்க் எக்ஸுக்கு அடிச்சா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் 1. அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட் மட்டும்தான் ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ERGRP நீங்கள் இந்த ரவுட் ERGRP அட்வர்டைஸ் பண்ணா இந்த ERGRP route network இருக்காது and அது high administrative distance. So to counteract that, என்ன செய்யற? static route administrative distance increase பண்ற. அப்ப ERGRP route routing table இருக்கும், and then ERGRP கீழே போனா அந்த static route யூஸ் பண்ணலாம். Okay, that's floating static. And you can read this one. You can read this, and then the last slide இதுதான் நாங்கள் summary. Okay, thank you.